Ama o zamandan Aslan'dan güzel bir kill geldi hamamdan. Hamama abandılar şu an. Cino yapma oğlum. Girdiler aya girdiler. Tamam hadi retake'imiz var. Güzel güzel güzel. Tamam sıkıntı yok. Paranoyası kalmadı. Attı teleportu. Güzel ilerliyoruz. Sik onu. Çok güzel kero. Zypher'ın yeri çok iyi. Ah 15 canı kaldı ya. İlk eli verdik. Sıkıntı yok sıkıntı yok hadi. Hızlı başladı ha oyun. Evet evet hızlı başladı. Onların map'i. Arkadaşlar hadi hadi. Hadi chat. Enerji. Hadi. Ice Tümer teşekkürler olsun için. Hint ikinci en kutlu olsun. Eyvallah Mehmetçim. Zenator çok teşekkürler abi çok sağ ol eyvallah. Saniye kaç sende kanka şu an? Kanka 0-3 0-2 geride miyim? Dur ben durdurup başlattım 35 34 33. Aynı tamamdır. Tamam. Aynı. Discord yayını açayım ben size ya dur. Ben Discord yayını açınca mikrofondan konuşamıyorum. Ha öyle mi tamam siktir et. Nasıl lan? O ne demek lan benim yayınımla Hiçbir fikrim yok. Allah Allah. Göre şey yönetici olarak çalıştırmıyorsundur şeyi. Discord'u. Helal lan Cino. Yat aşağı inci. Cino. Aslan'ın var mı kili? Aslan'ın var mı kili? Var. Var. Yes! Helal be. Helal! Hadi oğlum. Çok güzel denedi ama. Tamam tamam güzel ölme. Hiç gerek yok hiç gerek yok. Bırak girsinler. Güzel Cino bekledi. Acele etti Cino. It feels so difficult because you have to headshot and body shot at a certain range. You'll only do Hızlı 145. kırmamız lazım. But at the same time, I feel like that makes it a bit more balanced. It's not like you can just hold the massively long Olsun range olsun güzel. İyi düşün Güzel iyi eko düşün. kanka. everybody away. Güzel eko. Anti olur öyle. O hamamdan kill aldıktan sonra Aslan keşke short'a dolansaydı ya hamamı puslasaydı. Evet çektiğimiz el. 2A 2B başladık galiba ama Kero galiba trap atıp dönecek B'ye. Şu an trap'e geliyor büyük ihtimal. Aynen öyle yapacaklar. İşte biz de tahmin ediyorum ben de. But you just start to, if they start pushing Adamlar USB oynuyor lan silahla elde. Kamera attı. Dönüyor şu an. I feel like when it comes to Valorant, right? Sometimes you just have to commit to fights, and you know you're not getting out of it, right? Yeah. You take the duel to back away, unless you're using the ability to do it, it becomes a real struggle. That's when we see the difference come in. Now weapon round in play. Cino vurdun onu oğlum. cNed needs to be careful. He spots out the gun. Oh, that's so unlucky. He saw the gun 53 first, then canı the drone kaldı. came out. He tried to put an end to that. Harbiden This is gonna allow him unlucky'ydi to push ya. into the site, though. FPX have regained some control. Bunlar A iyi oynuyor. Aslan's fallen. Oh no! Meadows even pistol whipped cNed. Çok agresif oynuyorlar A'yı. BBL, that could have been their round. Just all it would have taken Takımın is A'yı cNed iki to get that tuttuğunu opening biliyorlar kill. muhtemelen. Evet evet. Yeah, and a fantastic paranoia from Angel. Yani şu an save'leyebiliriz aslında. Hiç gerek yok. Yarım armoru var zaten herkesin ya. Direkt safe. SV mantıklısı olacak burada ya. FPX just hold down and make sure nobody gets in here for a retake. No opportunities are given away. And a big difference from Ses açayım mı biraz? İyi mi yoksa chat? is that they're not playing this super loose post plan in a 5v3 looking to try and take every single fight. That was the problem that they had when it came into yesterday in their matchup versus Vodafone Giants. The first game they just didn't treat them with respect. They gave all the opportunities. We saw, as I was saying in the video, like one player pushing forward when his two teammates were just a little bit behind. If you wait a few seconds, you at least have a 3v1 fight if they rotate in. Well, that's not going to work out there, LEGOO. The Omen versus Omen duel. Kero, you just need to... Oh, that's unlucky. O neymiş lan? That's unfortunate. Unlucky The ya, Guardian from Shao Harbiden delivers the unlucky headshot. yani. Angel pushed him back. Rus'ta silah var sadece. Abi Rus'u tek gönderin be. Bu el B oynayacaklar bu arada. Net B oynayacaklar. That's not so ideal. B'de bitirecekler bence.
Gene A short'tan girecekler ama B'ye dönecekler gibi bir his var içimde, bakalım. Bridge ile Reis B short'u almaya çalışacaklar büyük ihtimal. Russ'u A'ya verdik. Kero ile Aslan B tutuyor. Oradan bir agresiflik mi yapacak acaba Kero ile Aslan? Yok, geri çıktılar. Karşının pikleri de değişik bu arada. He still took so much damage there, cNed. He's just catching a break this game, Mitch. Ne değişik bunlarda, ne yok? Sage yok, Breach var. Aynen kanka. Breach var, bir de şeyleri yok. Jetleri yok. Quickly dash out and they just tag him up, put him down so low. Onun yerine Raze oynuyorlar. Shield's taken away as well. Oh, so the smoke has to go down there to allow that. B'ye yaklaştılar. Guessing Shadow's going to go spawn to rotate all the Sova way da around. bombayı aldı. Nice and safely, and it also means Aynen, he bak can B'de run bitiriyorlar. rather than having to shift walk across mid and Tam not şu an give away the rotate atar steps bizimkiler and play herhalde ya. close lamp or even at the TP. Köpeğin sesiyle They beraber push büyük through. Now ihtimal they've got to go söylerler. because they're using Aynen, the şu an buff Rus dönüyor. drag rotations from the A site. They know the speed has to go 0 to 100. Güzel That's a great smoke, blind. flash. Meadow can't Çok see güzel it. Lego. Lego's able to isolate the fight, gets away with the frenzy, but caught on the reload as they were Abi, Rus already direkt out. öldü ya. That should be an easy round now. Only 2 players left for BBL. Oh, you just got to feel sorry for BBL at this point, right? They think that there's a lot of pressure coming from B long. They're like, cool. Cino'nun silahı var. Bir yerlerden silah çalmış, aynen. Aynen. FPX, the calls come through. Good teamwork being shown by these guys. You know, Çok iyi Cino. worry for FPX as a team when they first got announced was that, okay, Şovaya bak ya. Ne vurdu be Guardian'la çocuk? Bir kill alırsa ateşi geliyor Cino'nun. Aç köpeklere bak ya, nasıl duruyorlar böyle şunları. Okla beraber smoke'lar atacaklar da. Ok attı. 4-0 oldu. Burayı çekiyoruz. Ya şu fena kitleniyoruz kanka. Bir şu kitlenme olayını çözsek herkes yeneceğiz ya. Birinin bir ekstra bir şeye çıkması lazım. Mesela cNed'e entry'e yollaman lazım bir yerden falan, böyle farklı. Şu an o tarzı. Evet evet. Şu an adamların oyun tarzını çözmüş olmaları lazım bizimkiler. Bir şey yapmamız lazım şu an yani. Şu an A'ya bence geri döndürecekler oyunu. Bu elde B... Bak B short'u hep almaya geliyorlar. Bridge'le Reis hep almaya geliyor. Aynen, agresifler şu an. Güzel. Cino aldı. Bir kill aldı oradan Cino. Hadi oğlum Cino. Hemen göster oğlum. Peekle oğlum. Hadi, kanın kaynıyor senin. Yeah, obviously these guys are very capable. Okan'la oynadı herifler. Be. No, I 100% get what you're saying. Arda Turan. Whenever you've got some form of translation in your head to do. It depends how comfortable though. If you, some people have a second language to the extent that they don't even have to translate it in their head anymore, but they can think in both languages, which is insane to me. Semih'in flash'ı da duruyor değil mi? Evet, A'ya döndürüyorlar. Sokmayız onu B'ye. Büyük ihtimalle aynen. How actively you use it. I think it's people that have, like for example, if you're family speaks Spanish, but your school or something is English. cNed bir başlangıç yaptığında round'u alır. cNed'de AWP var değil mi? Var. Aynen. Evet evet var. Yeah, I can't imagine any of these guys did it that much. Maybe Tam entry'lik bir alan. Ah be. Oh no. The ult doesn't actually work out this time. Çok güzel olumlu bir. Heal. Heal'ı yok. En son şey atmıştı. Russ has fallen Meadow. He manages to sneak round. Aslan never expected anyone to be within the bar. 3-3. But is he also going to check up high? He's got another cage to go down. He's making sure he's covered up. Spike is planted. The paranoia's gone out though. Paranoya erken geldi ya. cNed still on 13 health. Can't be healed. That's less than ideal. They're just getting picked apart. Ultisi var abi. Fuck. For BBL, they just about try to move out the way. Shadow continues to push forward. He's looking to do more damage, and this again is an FPX round. It will take something nice Lego. From Lego. He's going to get one. He decides to back away. Bence koru. Is he? Ooh, Lego, you cheeky man. Yeah, I don't know why he's sticking around here. Koru, yapacak bir şey yok, koru. I thought he was gonna leg it out of there. Lego, leg it right now. No, he's saying Lego towards the B side. Çok kötü snowball yedik ya. FunPlus Phoenix in a convincing Herifler Bu çok sefer agresif de- oğlum, ben Evet, kasıldım burada izlerken ya. Zaypan inanılmaz agresif oynuyor. Zaypan'ı durdurmamız lazım. Sürekli short'tan şey yapıyor ya. O C4'lerle zıplayıp hoplayıp geçiyor lambaya. Çok rahat. Ultisi de vardı bu round'da. Onun da etkisi var ya. İki ulti kullandılar. Hadi oğlum şu zinciri bir kırın ya.
you have to Büyük just ihtimal wait for Mehmet'e that, get the vermeyecek o heal up and then AWP'yi. go in Mehmet for it. bıçak oynayacak And herhalde. maybe you don't have the time at that point. 4 A It yapıyoruz şu an. almost forces you into a save scenario unless you can find a kill immediately. Adamlar da Onlar da okuyor 5B kanka. yapıyor. Baksana şunlara. Cino ulti ile oynayacak. And like, I'm starting to feel sorry because they probably don't have a way at all now to qualify. But I will say one thing: is shout out to all the Turkish community watching and our Turkish B uzun agro. also putting it out there because they really do love Ay, this team. They kaçırdı. want to see them do well. And I think again we just got to come to this point. İkinciye tagledi. Unless they can at least get a tie here, it's GG right now for these guys. And this is more about the experience of playing the top. Oha B'ye agro girdiler direkt I ya. believe there's prize money for 5th, but not Yeah. for 6th. So there is still B'ye something to girdikten sonra fight for. çıkartmamız Giants imkansız out the way onları somehow. zaten. B If that's tek how çok it is, zor. Giants Yeah. obviously could surprise us there. I'm talking like it's over. I'm just predicting. Çok that it ekstra could go oynaması this way. lazım birinin. Because right now, Mitch, it's looking like 6-0, and we've not seen many rounds that could have gone BBL's way. Like even that round just then looked like the previous one, right? That was the best chance they had in a while. cNed got the opener, they were trying to push for it, then he got low on health, and then it just all quickly fell apart. Şunları bir agresif böyle bir enter almamız lazım diyoruz ya. Tam agresifliği yapıyoruz. Adamlar sanki anlıyor kanka. T-base'de Evet. yakıyorlar, çıkmıyorlar Hell of a falan. wild play coming out from Şu an AsLanM. bizi okuyorlar ya. Blast back his way into a site full of 5 players. I respect the confidence, I just don't have hope in it working out. Oh, is Shadow gonna go? Here we go, after the off shot. Beautiful stuff. Oh, he's even going to catch a second. It looked like he saw him running, but didn't fire off in time. Avoids the slow. 6-0. That's the problem, right? When you try to throw a slowdown at that big area, he can just walk all the way around it. Could have delayed it a second and gotten... Kan momentum hiç belli olmaz. Y'yle bakıyor her şey. Kapadin 5. ayın kutlu olsun, çok teşekkürler. We're gonna call your next series quick tips. Hadi helal oğlum. Helal lan. Hadi be oğlum ya. Şaola takımda bence Viper trainlesek daha iyi olur. O hero ile sağlam setuplar ve sağlam execute yapılabilir. Side A'ya girerken olmalı. One way smoke ile daha iyi bence. O Viper hakan. Eyvallah abi. Teşekkürler. I do love that. Whenever I'm on nuke and someone's like, oh, dude, I don't know the outside smoke. Hey, I got Ya you. One I Way got you, Smoke Future sadece Pro. ona Here özel we bir go. şey değil. Cypher da yapıyor. Rush's voice is so perfect. Yerini tutmaz yani hiçbir karakterin şu an. Oh, the quick tip I Özellikle think BBL Bind'da is mantıklı around bir the board. pick değil yani. It's a good start. Good foothold on the game if you can do it. Well, this is your top tier analysis then, mate. Yep, get around on the board. They pay me the big money for good reason. Generally, that's what they want to do every Hadi single oğlum. time. Nice oğlum. Aa, Hadi 6-1 hadi başladık. Hope so. I've seen some games. But Aldık with böyle the ya. 5 versus 4 that's in play at the Geç çevirdiler. moment, İnşallah hızlı this is the best okuyabiliriz chance bunu. BBL have had so far. They haven't lost map control. They have LEGOO kol vermiştir şimdi not a arabanın whole lot of kolunu. information. Or nothing really when it comes to where Mehmet FPX tek currently atacak are. herhalde yavaştan. Minute on the clock. Plenty of time for things to go Duydu. Hadi abi dön. Çok güzel Kero. Rotations are being called for, and BBL are reinforcing this B side in just a second. Looks like they might be a little bit late to the party. Çok güzel oğlum be. It's so aggressive, and his teammates weren't there to trade. Olsun, süper Cino. Sik onu. 23 can. Tamam, biliyorlar dirsekte. This could be FPX pulling back Ya bir into kişi the daha round. düşüremezse adam Bravo. çok iyi. Bravo hadi. Çok iyi. Helal oğlum işte bu kadar ya. Açıldı ya Cino. Şimdi diğer ele çok bakıyor. Bu eli de Exactly. alırsak momentumu Now, yakalarız. I'd advise them. I would Bence advise 5 them el to give it a almamız second. See if they can yeterli follow olur my ya. tips. My mind is blown. Now, just a reminder to all our viewers out there as well, if you're watching on the Play Valorant channel, Burası ne defans map'i ne atak. Scrapper TV hoş geldiniz çok teşekkürler. Gidorat 32. ayın kutlu olsun. Kazanma duası enter. Adamları böyle saplamamız yok mu? Abi açamayacağım linkleri. Jolteon 48. ayın kutlu olsun abi. Everybody's spamming giveaway. Where is it? Sen iyi müzisyenin, teşekkür ederim kardeşim. People scrolling through like lines of text, like it must be here somewhere. You know how it gets the spammy chat as well. Oh, yeah. So yeah, make sure you're in the right place. O ne? Hamam 4 hamam. And come and kick it with us through this opening game. And BBL finally getting around on the board is huge. Bir de köpeği dojlamaları çok kötü oldu. Evet. You can get one, then you get slapped back down. İnşallah Cnet oraya prosunu bırakmaz. Cnet şu an oraya bakıyor. Bir düşürürse hamamdan mükemmel. Bence var bir kili. Geliyor. En az ikisi var Cino'nun. Hadi Flash'la oğlum. beraber pick atacaklar herhalde. Hadi oğlum sakın çevirme. Aim sakın çevirme. There's the flash. Tries to turn away and doesn't Ne dash. koyayım ne oynadılar ya. Well, he just stood there and took it to the face. Aslan though and Russ, they're trying to make Güzel, it Russ. happen. Russ is backed away. Ah, Oh, bir kill no. daha alsa. Just when they get these positions where you feel like they can get it done. Çok güzel oğlum aslında. Let Lego. them turn it around here.
Got himself at least one. Spike's still not going to be Tamam, planted. gidin gitsinler gitsinler, Used. sıkıntı yok. They've boosted their way over to this B site. They've quickly gone on the rotation and I respect it. It's a 2 versus 2 and you've really become a new... Ne yaptın lan His position senin? has now been spotted how close he was. This is Oğlum Semih çok zaman kaybettin ya. Neler yap... coming out of FPX already and the drone. It was such a huge play that we just saw come through from LEGO. He went Hala through the kamerası TP, var bu arada. teleported back, then went through the TP again. biraz daha They bekleyip spotted kamerayı Bu adam hep aynı yerden peek atıyor Literally, if they ya. didn't have a Sova right now, they would be screwed. That would be an easy flank behind. But instead, LEGO is left in a 1v2. Having to push out. He's been spotted as well. His barrel was spotted coming around that smoke. He's waiting for the side peek. And just can't get out of there. There's nothing he could do. FBX just Şapraz bouncing zengin right back yapacağı hiçbir after şey that yok other zaten. round. Olsun That's a olsun. shame for BBL. I love that play Hadi so bir 7-5 much by ya. LEGO. Hadi bir 7-5 It's a shame ya. that they spotted kero. Çünkü biliyor What did he musun? actually do to go? Literally So ran you- the whole way. No, so you Ya can şu run taba bas, it taba at bas the be. teleporter, right? You activate your Bu nasıl own maçsın TP, bak own oğlum? TP. Aha. You Adamım lan jump, şu an. Kanka, activate it para as you hit the TP. çok kötü durumda. So you'll go through it, make Para the bu. noise, and then the teleport completes. Yeah, it was- That's so smart. Yeah, so I've never seen it used completely like that, like in a 2 versus 2, to then go back to fake it again. I've seen it used by defenders so that when they're pushing up towards hookah, Daha they think, agresif oh, this guy in almayı the TP. You düşünüyoruz gotta şu worry anda. about Semih'in him. yaptığı But teleport that şeyini was söylüyorlar. 200 IQ. Just that kero got spotted, it ruined it. Bu adamlar hile bu. Yeah, if Kero had Sanki. not been hit by the recon, you'd be fine. Nice Cino. No, that's what you want to see. And he does dash out the way this time, Mitch. You can be happy. They've got the advantage. Abi kamera bok gibi gösteriyor bu arada ya. Fragger'ları frag alabilecek kişileri göstermiyor yani. Still doesn't dash. He knows he's in the open. Şeysinden çok iyi smoke'ları yok bu arada. Hiçbir yere giremezler gibime geldi. But he also Lifetime'dan knew he was in 3 the dakika open at falan that point. delay'li geliyor yayın. Adamlar bunları önceden görüp zaten... But I guess a little bit of panic set in for him. Tam He boş. wasn't quite Maybe tuned in. maybe he's one of those operators just like, even when I'm flash, I'm going to take the shot. Yeah. Abi nazar boncuğu koymuyoruz artık. Daha çok nazar değiyor diye. Kanka smoke'larının ölmesi bence bu round'u bize getirecek ya. They were going to flash it and peek like immediately so he could Evet, get a shot smoke'ları off, öldü doğru. then get flashed, then Biraz dash, fight'a and the fact that çıkacaklar. no one peeked just kind of threw him off and he's like, but I Breach'in wanna ultisi var. kill, but I Ultiyle can't. girecekler büyük ihtimalle be. Biriç Unfortunate, ultisi, Biriç flash'ı At can 7-1, yakabilir. FBX are in a good spot. Lego'nun yeri Obviously, çok round Lego one, aldı 10 kili ya. Aldı o kili. they've already managed to Oku da delete the duydu. Omen. Büyük ihtimal Angels, duyacak. obviously the entry Şimdi fragment duydu. for this team now not going to be able to go in first. Çok güzel That's oğlum. a really rookie mistake from Shao. Come on, mate. You know better than that. Lego's going to take full advantage. Dönüyorlar. of it. Now they're down 2 players. Çok güzel Verus. Russ out-aims him in this Helal one. lan sana. Here we go. BBL 10 could be looking saniye. at their second. The clock is running Onu da right vur down lan. here. Russ is just picking them apart Yapma, one by pikleme, one. pikleme. Zipan is able to get the Olsun. refrag in. but Kanka vur he's kolu not verdin allowed to sen o teleport. çocuğa, He's durur well mu aware daha? of what's going on. There's just no time to fight it. He's going to try and get the kill. Çok güzel. Tertemiz. Mükemmel. Helal oğlum ha. Helal oğlum be işte Güzel. bu kadar ya. Bir tane kaybettik. Second Güzel. round for BBL, and it's not too late. They can still get Oyun in here and do some of this Mehmet'e çok damage. fazla bakıyor If they cNed'e get çünkü 5 rounds in the kimi board, düşürse adamların fighting back bütün in, oyununu winning the bozuyor. pistol in the Evet. next is Smoke doable. düşürse bozuyor, The Breach issue düşürse for them is, bozuyor. as we said before, that Okçuyu game düşürse versus bozuyor. NIP, Herkesi it düşürse didn't bozuyor look direkt good oyunlarını. at all. Oh no. Hepsi 3 birbirini rounds tamamlayan in their pikler defense. Now, yapmışlar. granted, we didn't get Bence the sürekli bir agresif denesin ya pistols cNed. not go their way and a Bence full de şu an buy round, zaten that was it. So kaybedeceğimiz when it çok comes to fazla their bir şey yok. defense, Yalnız we know böyle it's oynamak çok but mantıklı I want to gözüktü see them bana get up ha. there. I want to see 5 Adamlarda rounds bir in the sürü board. oyun Come kuracak away, çar var they're kanka. playing Birini the düşürüyorsun last diğeri 3 kuruyor rounds. kimseler. It is possible. Ama entry çok bozuyor oyunlarını ya. Ay! Actually done by Shao to start off with at least, but Helal aslanım ha. Güzel Heaven'ı vurmuş. Angel's gone down again as the Oh! Yine smoke düşürdü. Ağzına yedi Zaypan. He's actually hitting Zaypan Tamam, ulti de aldık böyle atıyor, ya. değil mi? himself in Aha. a position when he can be a Mükemmel. nuisance to FPX, and they're finally being met with some resistance now. They're not just able to walk into the Rus'un site en az bir and kili have var their orada way ya. in just like so easy. Şu hamamı öldürelim. Çok güzel Cino. Onu da Mehmet. Çok güzel aslan. Yatın lan aşağı. Helal be. Hadi başladık hadi. Done, and they keep Let's fighting go! away for Flawless. the flawless Çok round, iyi, the çok one they iyi. desperately needed. There's potential here right now for that 7-5. Mehmet kendini boşta hissettiği There zaman absolutely kanka, is. As we açılabildiği said, zaman, some of the özgüveni things aldığı that were zaman going tutmak wrong for them, I mean, imkansız even ya. Evet, Canavar in yani. that 2 versus 2 again. I Şu feel anda like da they should have aldı. had that Şu an right. eli yanmaya başladı ya. Just give it to them Aynen because tutamazlar of the daha. It's so Özgüvenle sad. devam But ederse the tutulmaz. reality is, for BBL in this matchup, it's not one that coming into the tournament we would expect that. Alırsa gel 7-5 expect to have a paraları shot yok at. ha. It's like me looking down at you, Mitch. Oh, Seeing the little God damn person it. right below me. Gökte okur. Teşekkür ederim abi. Thanks. Anyone on the Play Valorant channel?
Banks is a mean dude. He bullies me every day. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum çok iyi rotate. Okudu oyunu Cino ya. Bravo lan. Excuse me? Var bir killin daha oradan. Var bir killin daha. Çok iyi. Oğlum çok iyisin lan, işte bu be. İşte Cüneyt bu ya. Bu agresiflikle abi. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi biz onları okumaya başladık. Sus, acele etme. Heaven'a geçer. Acele etme. Hiç acele etme Rus. Hiç acele etme. Çok güzel oğlum, çok güzel. Vuramasaydı çok kötü olacaktı. Onu çok iyi. Ona da lan. Helal, helal. Helal lan Rus. Hadi bu elde aldık gitti hadi. Düştü Eko'ya şimdi onları. Ekolar değil mi şu an? Şu an Eko kalmaları. Right çekecekler. Forcelayacaklar da yani Ekolar. A couple different approaches you can take with Sage. She's a pretty deep character. 2300'den fazla paraları yoktur diye you're going to see tahmin ediyorum. Russ playing that very slow, very passive. I've seen, I think maybe like 2 or 3 rounds where he overextended. Other than that, it seems very tight. And that's across all the games they've been playing. Rus eğim abi, bakar mısın güzel. Rus'a? Neler yapmış, neler. It was looking like it'd be terrible for Yo, Russ because he çoğu lost so much in çekebildi. that duel 3 against kişi Angel. çekebildi. Aynen Yarım çekmiş. Spectre falan çekmiş ya zaten. Still going to be hard, Aynen. right? They had shields and stuff, but just then his razor sharp aim came online. cNed again. Gonna get rid of the drone. Oh no! Oha amına koyayım. You're dancing, you're jumping, you're running Bak gitti oradan keroyu vurdu. Helal lan Cino. To get kills as well. Cino yine Shout, birini that düşürdü ult was aradayken. not paying off, buddy. Ay. The movement from cNed has Tamam, just been sıkıntı yok, so sıkıntı damn yok. good for him to Ulti use geldi. the updrafts to dodge them. Vur drop onu. down. Yemedik. Did he Yapma. use his dash Nice, to Rus. to escape in that later Güzel. fight? No panic whatsoever. This is much better than what we've seen from him in the past. Now got his ultimate online, but no updraft. And that can be so valuable Gittiler ya, whenever you're in gittiler, an ult. It gittiler. doesn't Tek matter kaldı though. bu. Russ is Aman out. Çok iyi. And cNed Nice. Çünkü beş. Helal oğlum. 7 to İlk el alın, 5. ilk el alın. İlk eli alın oğlum. İlk eli ne yapın BBL edin were alın. looking flat. They were looking down and out, but here they are. The Çok iyi possibilities momentum for şu them to anda. win Evet, this evet. map are still in play. And look at that scoreboard, right? They got that one round, then they lost straight after, and we were thinking, oh, this is not so good. Then 4 in a row, BBL representing Turkey. They're wearing that flag on their Paus back, aldık. and they're ready to finally try and get a game in Bak, here. linkler biraz daha They need a yakınlar win. diğer They need maçlara a big göre. amount of points. Muzaffer kısa film çektik, izler misin? Abi dur. Şu an biz kısa film çekeceğiz. Dur. Dur, geliyor 7-5. Can have these games where they have these slow starts. Yes, they got off to a strong start in this actual map, but we've seen it pull away from them before. The issue between Biri yakıp duruyor ya. BBL Ben yaktım kanka. Giants. Ağustos ellerinde is bizim that in çocukların order hepsi for olduğu BBL yerde to get duruyor. the fifth, Fakat which karşı means takım prize mesela money, komple yürüdü. they need to be Öyle mi oluyor? Öyle olması gerekiyor Normalde değil mi? yürümemesi gerekiyor insanların ama Evet, doğru. onların hepsi A'dan B'ye döndü mesela. Bizimkiler bildiğin kuralına göre oynuyor yani oyunu. Öyle bir şey yeni mi geldi lan bu? Eskiden sanki biz oynarken pause gelirdi. Ben yürürdüm bütün map'te, tavaf ederdim Heh. map'i. Yani normalde yürümemek gerekiyor. Etik değil. Bizimkiler kuralına göre oynadı ama. Ya aç şu pause'u aç. Soğuyoruz, aç şu pause'u ya. Kanka biz pause almışız. Biz mi attık? Biz almışız. Hayda. Tactical pause oğlum. Tactical pause dur. Bu arada 4B yapıyorlar kanka çocuklar. Bir anda yok mu döndürmemiz A'ya? O 4B bilerek öyle duruyorlar bence ya. Even if it was at the end of a round, it didn't affect gameplay. I still wouldn't like it just because they had that momentum. They were starting to really get rolling, and you don't want to just. Helal. Verin ver şu helali ver çete ya. Well, I don't want technical issues to happen, obviously, but you know, like if it's going to happen at any point, we'll take it at this point. I think that probably means one of the guys has been playing with some sort of a connectivity issue until halftime, and then just went, oh. We don't know if it's At least in the you can't say previous it's connectivity. Tunahan. Helal lan o da. Buradan Efe Melih cebine koyayım demiş. Teşekkürler Tunahan. Internet or your PC. Could just be like his mouse, you know. There's many things that can go wrong. Evet başlıyoruz. In my experience, it's always something to do with ping or. Harbiden 4B yapıyorlar ha. 90% of the time. Hadi oğlum, ilk en sevdiğimiz eller ya. Where that's just Bir anda A'ya rushlamadık mı? with the rooting. Aa Cino bak Cino hamamdan girecek, infoyu verecek. A tertemiz diyecek amına koyayım, direkt A'ya döneceğiz. Bak izle. I think it's just cross region. It's always harmful. But here we are. B'yi agresif Gir oğlum. Started out the yapmışlar bu pistol arada. round. We're ready to roll. Çok iyi BBL on Oğlum the Cino attack çok side. iyi, çok iyi. Tertemiz The girdi. chances oğlum, of them İlke. becoming, again, as we said, Çok are güzel. Hala rotate yok onlarda. The reality, when we look over towards that Güzel inside, smoke. we need rotates.
Hala dönmüyorlar. FPX have just seen İkinci smoke come down smoke, and they're üçüncü sitting in smoke. position. They're ready to fast push through that TP Girdik. potentially, but that means that Kur Shao baba, has an tertemiz. insane hold here by himself. He's now walled off and looking to come around Lamps. Tamam, retake Pushing up would oynayacaklar. just be way too risky. Shotgun bekliyor bu arada. Hadi güzel pozisyon. İhtimal Hadi. sezdiler, girmemeniz lazım oraya. Going for it, a 5-man retake needed. Hadi LEGO oğlum. Çok iyi anladılar bu arada shotgun bekleyebileceğini. LEGO's in a really nice Helal spot, olsun. but he needs to make sure he's got his back covered. As that Sage wall begins to fade, it could be a bit of a problem for him. He's going to avoid the flash at least. Looks to put the shadow wall forward. Oh, and Çok that's kötü what I was kaldı worried LEGO. about. That kind of action happening. It Ya is a abi, ne shorty oldu in play amına on the koyayım? first round, Ne oldu? and that is Hiçbir a şey göremedik retake and a ki. half. What a pistol round. Çok fazla retake yiyoruz ya. Yani şu retake'leri hep yiyoruz ya. Ne oldu? Bir anda kaos oluyor. Ne Adamlar oldu? 5 Harbi hiçbir şey göremedik. Bari kamerayı yukarıdan ver, bir şey yap ya. Kanka yok bak, diyorum böyle durumlarda bombayı kurduk ya, adamlar 5 biz 5. Bizden 2 kişinin agresif oynaması lazım yani. Çünkü adamlar oyunu kurduğu zaman retake alıyorlar her türlü. Çünkü oyun onun üzerine amına koyayım. Skill var oyunda, anladın mı? CS gibi değil. Satranç gibi düşün oğlum. Takım oyunu oynuyorlar. Bizimkiler yapıyor hamleyi, kuruyor bombayı. Sonra hamle sırası adamlara geçiyor. Aynen öyle. İkili pik adamları biri vurup ölsek de bozuluyor oyunları adamların. Evet, Gecikiyor aynen. ya da adamların oyunu. Yani onu çok rahat ayıkmamız lazım. A'da hiç skill kullanmadılar. 5 kişi full skill koştular yani. Tabii ki retake atacaklar. FunPlus winning both pistol rounds. Kötü Really oldu ya. upsetting BBL by doing that. You know, those early Hadi rounds oğlum when be. you're the underdog are where you can make up a lot of the ground Tek o zaten between you. düştü. Zipan's also grabbed the opening duel of this round. In reality, you don't expect a whole lot from BBL. O ne ya? They're outranged, and you can clearly see that with the ADS Bulldog. He's just tapping so easy, good old Zipan. They didn't stand it. Oh, Anladım. what shadow? All Okey, right, silah cheeky, roundu. cheeky. He gets a few shots fired. Hadi Sen oğlum. X 3 aydır Şamil'in cebine koyayım bunu. Ya bu cebe koyma ne ya? This is the big round though for BBL. Right? This is where we're looking to Harbi see ya. them get back to that form we did on Dünyanın en saçma mimi ya. It's just how Cebine we're gonna koyayım. see their attack inside B. That's the real question for us. Kanka her şeyin bir adabı var. Koyacaksan diyeceksin. Amına adamı, koyacaksın değil mi kardeşim? Amına koyacaksın. Pretty much, when it comes down to those full buys, we'll hope that's what comes through. For now, though, it's just been domination on the 9-5. defensive side for FPX. Pistol round and anti-eco. Here's the challenge. How do you feel with like, so for me in Valorant, like following the traces of a lot of guns are like pretty easy. But how do you find it? Operator Because some alamadık değil mi bu players, they arada? still struggle to kind of guess where the sound cues and stuff come from. But I find it quite easy on like sound cues and watching where bullets, how you can follow the traces quite easily. Yeah, I think I've definitely found it in Chudo. I've never really had a problem Angel with it çok agresif that, bu that I arada. can remember. Bunu tahmin edeceğini sanmıyorum için. Sound feels very good in this game, Aynen. and so does the spray with a Vandal when you're Angel. Güzel. Taking down Russ, but he's Mehmet lost güzel his teammate. düşürdü. What they need. Helal oğlum ha. That's what they need to do. cNed going forward. Çok güzel This oğlum is lan. exactly it. This is what they should be scared of. cNed in form. Yani bir tek çarlar öldü. Entering. And with Bu adamda mad bulldog var ya, confidence şunu as well. vurun ya. Zipan's put himself in a Aslan, good vurdun spot. onu. He needs that backup from his teammates though. He's Aslan got a çıkacak, bulldog. agresif Gonna yapacak throw the ama. boombot out. Çok güzel Aslan, Straight onu da away vur lan. he does it. Aslan comes around the corner. Now there is a refrag, but this is not going to be easy either way. İki lamba, cNed iki lamba, tucks iki himself lamba. into the bathrooms. Meadow's trying to go on the hunt. Çok güzel lan Lego. Just Çok dancing güzel. Çok away. güzel lan. Paranoia İkisi goes de out. kör. They don't want to play into it. Shadows. Oh, he's trying to tag him up through the box. Still can't Helal get the Cino. kill. And Cine üçüncüyü vuruyor. cNed, he is just oğlum delivering in dörtlünü. this Onu da vur round. oğlum. This is a huge problem for 43 can. FPX. Helal Shadow lan tries his sana. best, but it's not going to İşte bu work kadar out. be And oğlum. now we're at Helal oğlum 9-6. size. That's ridiculous from cNed. I don't know how he gets away with so much fight after fight going his way. The opening was up against a Marshall, Phoenix, so I ne wasn't yapıyorsunuz terribly yapın, ne worried. yapıyorsanız yapın. I was a little bit confused by Xiao's position. Abi o zaman buradan Efe ve Melih amına koyayım bebele başın. map there, you'll see him start to, I'm pretty sure he moves over. He's just wide open, no this cover to spot, go yeah. to. Ya and he's bunu even tahmin peeking etmesi it çok zordu ya. aggressively in Angel'ın towards oraya it late. geçeceğini. Just Evet, makes no evet. Sana sense. yapacak bir şey yoktu. Into it. That's the Böyle bir Zaten- pik mi var ya? Aynen, The onu reason önceden I sezdik. was, Öleceği like, çok hyped belliydi when cNed gets piklese. a kill like that. You look at him. He Ya seems o to be 10 like- roundda bir yapacağı bir hamle, ona yapacak bir şey yok harbiden. Viewing it, Evet. He needs that confidence. So when he Yeah. gets O a kill agresifte like that, yapacak bir şey what did he do yoktu zaten. instantly? Push forward, played off his smokes, went in for an extra kill, and that's when he's scary. What we've seen many times is when he has a bad game or when he's getting bullied a bit, he just disappears. He doesn't come back into the game. You just watch him fade away. Yeah. So a cNed on fire is a cNed that BBL certainly love. So does all the Turkish community, no doubt. Bunun Ferit sana benziyor Duruşa lan. bak. Duruşa bak. That could just be like a pack movie, you know? A buck. Kanka bir ara Breach oynuyordum ya, Rogo. Evet evet. Ne oynuyordum Oradan da be. benzetiyorum. Ay ne pikler atıyorduk ya. Yok mu? Reach cosplay. BBL Veterans. Really do.
FPX are looking for double Yaptık digits bu in this arada. round. Bak abi çekeceğim oraya. Uğur, Great camera. Able to find Gandhi, a lot of Ube, damage. sen ben. Meadow Bizim has bebelere already karşı seen oynayacağız. cNed BBL go alacağız into the sonra. site and gives the communication over. Cino but ileriyi Shadow vurdu da bu never do backside'ı anything vuramadık. about it. Now Aslan helal lan. harassing 33 Meadow. canı var ya şunun. On 33 health as well, but he knows the spike is down. Full rotates are on their way. It's a very Dirsek, awkward dirsek, position. They dirsek have to Cino. deal with Meadow before they can really get to 3 the vs site. 3'üz. But considering his HP, var. he needs that backup from Angel. Oh, that's so unlucky. Not looking the right way. It's all falling apart now. LEGOO's doing his best to get his Çoktan skates bomba on. kuracak. But he's so low on Hareketleri health. oldu. No chance of being healed up. The time's not on his side Yetişebileceğini either. sanmıyorum Shao's şu an. already on the Kuracak da. side. We'll be able to get the spike down at least, but Shao's still playing it smart, using the drone, obviously unaware of exactly how LEGOO much nasıl damage is kaçıyor going ya? to him. Trying to follow him round, Duydu but ama they're playing a game drone'dan. of cat and mouse, and for now Oğlum the yokmuş Omen's going to win that flashlaması one. şurayı. Oh, now he sees him, just in the nick of Enti, time, and enti, Meadow's enti there oğlum, to güzel take bomba the kill. kurdu. Güzel düşündü. No problem at all. A 10th round on the board for FunPlus Phoenix. Mitch, I'll be honest, right? BBL are showing us better. It's looking good. 2 canı kalmış herifin ya. Have they got enough rounds in it to claw back in if they can't start to get that chaining of the rounds? Biraz together, şanssız if they bir can't round. get O çocuğun a ölmemesi three-round bütün oyunu streak bozdu or ya. something like that. Cembo 1903 40. yayın kutlu olsun abi. Çok teşekkürler. Çağdaş dün de LEGO aslında savunma esnasında çok pasif kaldıklarını ve farkında olduklarını söyledi. Umarım diğer roundlarda daha cesur oynarlar çünkü daha iyiyiz. Helal demiş Çağdaş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol abi. They lost both pistols. They've automatically gone down 4-0, which means 9-6. you do have to chain those rounds together because you've got to come back into it from that massively negative position. 16 mı? And Kaç right kaç? now, they're 16. 16 kanka. Aynen. not dominant enough over FPX for that to really Forslamışız. seem plausible. Not at all. They've got to show it to us here. Mehmet'in 3 bıçakları weapons var have been herhalde, hiçbir şey purchased up. I çekmediğine mean, it's a göre. pretty decent Oh, investment. Ay. That's so good as well. Shao getting the Kimsenin recon out oku vurmaması perfectly. çok kötü oldu burada Wow. bu arada ya. Before they'd even do anything. given where the Smon shadow içinde Erkan was. göremiyorlar ki. Could be the difference maker. Oğlum şu Zaypan'ı indir lan. Cino. Oh, oh, oh. Ah, that's not what you want. Ah. Oh, it's so unlucky. You hate to see it. The jet ult wasted and FPX just on destruction. They just made Kötü it oynadık look bunu so bu roundu. easy. 11-6. The moment he was spotted out, he should have committed. He should have just left it. But you know what Zipan's like? He's definitely going to poke into it. He wants Muhtemelen those 12'de kills. vereceğiz çünkü full ekoyuz. cNed now unlikely to Diyecektim, take yine a start to çektik. make this huge comeback to even get his ultimate back on the board. Oh, I have to Yere wonder çekecek how- şekilde alıyorlar galiba. Why Şu an Zipan loose pushed Muhtemelen olmamız çekemez lazım. onu He knew he was alırsa. up against a weak Çekemez just miyiz? pistols, right? And Yeah. he even heard Yani the yarım classic. armorla There's a oynar gerçi yine, possibility evet, for- yarım I'm trying to armorla think oynar. how Yarım many armor people oynar would ya, spot aynen. with that recon dart. doesn't have his ult up. I thought maybe he'd have the ult up or something crazy. But no, Muhtemelen Zipan was 3100 just falan geliyor çünkü. do it, Zipan things. Go kill. I think like okay, if they spotted 3 of them, that's still a little bit risky. There could be 2 pistols waiting for you. Uh-huh. But if that recon dart did spot all 4, which I'm not sure if it did or not, then that works out. That makes sense because you know there's only one player here. Let me just push in. Let me get the kill against the classic. I'm And trying to think that I've got bad memory at best of times, but I believe it definitely spotted 3 of them. I don't think Bu it's da ölseydi çok güzel one olacaktı was da. still behind the wall. there's a little bit of a Aslında risk. orada iyi bir But maç yeah, kapattı. basically Ultisi without var, that Sage'in recon ultisi dart, var. He doesn't push that. cNed still manages to do the damage and to take the fight on his own terms. Oh. Push up. Güzel. Helal Rus. Kaldır adamı. This is Çok Russ's güzel. attempt. Çok Oh, iyi. Çok iyi lan. Lan They böyle. have the advantage coming from that position where the shadow orb is as well. Russ looking to make this A'ya work. döndü lan. This will come up huge. Oh, and Abi Zaypan var shortta. so smart, LEGO. Sneaky play. TP's been in And he use. ulted it. He ulted into it. I love it. Yeah. Side'da adam. Fake B by actually going B and then Ya Rus'un pozisyonu çok iyi. Seyirci- Getting all the kills, seyirci controlling görüyorsun the bu zone. Rus'u arada. beklemeleri lazım. Hamam infosu. Abi. He's dealt with Çıkmaması like lazımdı 2 orada more Lego'nun. players left Çok up. timing yedi They have ya. no idea really. Tam They've kafasını spotted çevirdi. something. Timing yedi bu arada. Dur dur Rus'un yeri çok iyi. Rus'un yeri çok iyi. He's been spotted out as well. Nade gonna Helal go oğlum for ha. a Çok güzel Rus. But in the meantime, Russ takes his opportunity. He swings out wide. Yapma. He's out of ammo. He's in the open. 15 health. Pops the heal. Just needs to buy time. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor oğlum? Bu neyin özgüveni lan? Hayırdır lan? I don't mean Hamsi mafyosu 3. yayınklı olsun abi. Hadi lan buradan comeback. Oh, 11-7. that was way too Yeri close. çok- 23-22 dur. Durdurup başlatıyorum. round. I'm down with it, but 21-20. They Replay'in definitely made us 20'si. sweat. 19-18. Aynen. 18. Aynen doğru. Look at this peak. He just Lan lan, diğer önden gidiyorum. Why am I here? What is going on? Abi. Quick kill comes in. Then Shao's like, hee hee.
got good movement, but yeah, not fast enough. Abi çok kritik yer aldık yalnız bak. Unfortunately not, and the full reload Kırılma came noktası through. olabilir. Mehmet'in eline büyük ihtimal So AP'yi we're de gonna vereceğiz. go bu. 11-7, opening duel Erken goes down. adam düşürmüş. Helal oğlum ha. He's able to get Adam out. Cino? düşürmüş bile. Nereden düşürdü Now moving lan? up towards long. Uzundan Bundan düşürmüş. AWP'lerini düşürmüş bir de. Got one hookah, one close Duydu. to the elbow, actually. Boosted up on Abi top. Zaypa'nın yeri gene çok tehlikeli ya. Yine Sells çok a nade in agresif. play. Ya 2 kill alacak yeri var ya. Trying to nade that, no, he just leaves Ah. it over, concedes the control and catches Abi the ulti açtı. Old pop, but he's in paranoia. He's hoping that they were to push through, but Biraz of geri course they herhalde. know he's there. They Yapma. know he's popped that. Why would they push into him? A wasted ult. And still a round that BBL could pick up here. Lego vs again, üç, he's up his şeyiniz old tricks, belli wants to olmaz. be sneaky. Oh, Shao just spotted him. Wow. That was huge as the teleport was Oğlum ne going gördün through. lan? Önce atladı. Shao with Wow. the big brain Gözüktü. plays, and Rush just Smoke'tan walks önce into his atladı death. 12th round secured, and FPX look to try and close this out here and now, Mitch. Bence Kötü oldu. o B uzundan bir kill aldık ya. A'ya çevirmemiz lazımdı oyunu. Çevirmedik. Sucks. 12 rounds on the board for FPX, and they are looking to take this. They've won both pistol rounds, so realistically they should be. As I said, that's a 4-0 boost. Look at that, man. So unlucky of all the angles he could have chosen. Shao's feeling 12'ye de very good after that. evet Look at all Eko'yuz. these Sadece ults. Cino'da Last round, AWP var. That is scary to go up against. Go with the last round, you're calling it, huh? That many ults? Most likely. Yeah, no, definitely, I agree. The buy is through for BBL. At least they're able to afford some scrappy weapons to play around. I think I saw a rifle over towards Bath. cNed's pushing. Oh, is that a Marshall even? No, cNed'e robot it's an atacak. operator. Okay, I'm down. Aa cNed'i smokladılar. Possible them. Aslan'ın Oh no. Careful, Angel. So much damage could have come your way. Luckily, you stomach it for now. Oh, what? Russ, what are you doing? Check the corner. That was his teammate's ult at least, Oh. so he Mala wasn't bağladık spotted by ya. it for them, but that was ridiculous for Russ to just turn or peek with his back completely turned. TP just went through up above, but it doesn't matter. Shadows is the one dealing with LEGO. It's all down to Hadi lan. cNed. Great dash Çok iyi away. refleks He's going to go for the geldi. ult charge. That's going to Ultisi grab his geldi. ult actually up. Now popped immediately. The knives come into play. This could work out. Olur mu? Look, if anything, Jet Ama is the one that can arkasından make this dolaşan da clutch var, happen çok with these weapons, but no dash. Can't Bak get out oğlum there arkana. quickly. Looks in the Çok back. güzel Good oğlum. headshot to Angel. Now just two more to deal with to keep the team alive. Deşi yok 32 ya. seconds left on the clock. It's doable. Two updrafts as well. On the way out, looking for the first kill. Has the dash now as well. Deş. No idea where Metal was. be. A 4K, almost an ace clutch, but cNed caught in the back to close it out NT, on the NT, first Cüneyt, map. NT. It does go to FPX. Helal oğlum adam. Huge Enti. effort coming Güzel out oynadı. there. Mehmet from oyun çok iyiydi cNed bence at the ya. end. He was trying all he could. İyi oynadı, iyi You oynadım gotta evet. say, Russ, Early you roundları check bu kadar little kötü gaps like that all the oynamasaydık time. You always oyun do. That's just not lehimize acceptable. sonuçlanırdı. Yeah, absolutely. Zaten Russ top 1'e göre bitirmiş peeking out with Mehmet. his back turn. Clark That was a 0. wild Buradan play. tüm Gave him Spartanlı free loncasını kill. cebine I love koyayım. that Shell, Jivix like, Kerim'in popped the bağıran ult, like, sesini wait, demiş. wait, too late, Eyvallah. bro. I'm Teşekkürler. It's like, Yeah. I'm gonna hit them. It's worth it. It's Yapacak worth bir şey yok it. aynen. Make it And work. that might even have sold a little bit. Şimdi that he wasn't there because tekrar they would have dönelim just gone straight hesaplamalara. Galiba şansımız kalmamış olabilir mi?